El Dr. es Hien Wu se encontraba en observación. Cubierta de la estación de investigación orbital, observando como la Tierra gira lentamente abajo. El mármol azul parecía pacífico en él. La luz del sol de la mañana, pero él sabía que no era así. 12. Millions de personas vivían en ese mundo en ciudades que se extendían desde el océano, pisos hasta las nubes, autos voladores se movían, entre edificios imponentes como arroyos, de luz, ascensores espacios masivos, transportar mercancías y personas pequeñas, de estaciones orbitales que giraban alrededor de la planeta. Era el año 2157. Y la humanidad nunca había sido más fuerte. Señor, estamos listos para la prueba. Dijo. Came, un joven científico que se había unido. El equipo hace apenas 6 meses. Su mano tembló ligeramente mientras sostenía el panel de datos. Este fue el mayor experimento en humanos. Historia. Hyun Wu Ascencio y Camino Hacia. La sala de control. El almirante, so young estaba. Y estaba Ali, su uniforme azul oscuro. Nítido y perfecta. Ella dominaba la Tierra. Primera flota interestelar. 12 naves masivas. Naves que podrían viajar entre estrellas. Sistemas en semanas en lugar de años. Pero, incluso esos barcos eran lentos en comparación con lo que esperan construir hoy. Doctor, ¿está seguro de que esto funcionará? Entonces, Young preguntó. Su voz era tranquila, pero Han Wu pudo ver preocupación en sus ojos. Las matemáticas son perfectas, respondió Han Wu. El impulso de pli cuántico crea una burbuja alrededor de la nave de prueba. Dentro de eso, burbuja, el espacio se doblara. La nave se doblara. Mueve de aquí a Júpiter en segundos, en lugar de meses. El barco de prueba fue pequeño, de solo 50 m de largo, colgaba en el espacio. Una distancia segura de la estación. Si algo salió mal, la explosión sería diminuto. Al menos eso fue lo que sus cálculos lo demostraron. Hien Wu miró alrededor de la sala de control. 50 de los mejores científicos y ingenieros de la Tierra trabajaron en sus puestos. Habían pasado 10 años construyendo esta tecnología. Hoy cambiarían la galaxia para siempre. Comienza la prueba. Tan joven, ordenado, el generador de campo cuántico, cobró vida en la pantalla principal. El espacio alrededor de la nave de prueba comenzó a brillar como el agua. Lectures de energía. Subió más y más alto. Todo parecía normal. Campo estable al 60%. Lamo la diaria. Mere desde su estación. 70%. 80%. Hien Wu sintió que su corazón latía más rápido. Estaban tan cerca del éxito. Con esta tecnología, la humanidad podría explorar toda la galaxia. Podrían visitar mundos distintos y con los extraterrestres. Razas. El universo estaría abierto a ellos. 90% mira continuo. 95%. Campo. Manteniéndose firme. Excellent. Dijo Yen Wu. Comienza la secuencia de salto. Fue entonces cuando Kongman notó que algo andaba mal. Señor, las lecturas de campo son extrañas. Dijo el joven científico. Su voz era apretado por el mito. La burbuja cuántica es creciendo. Eso es imposible. Hien Wu. Dijo. Miró sus propios instrumentos. Los números no tenían sentido. El campo estaba. Se supone que debe permanecer pequeño, lo suficientemente grande para el barco de pruebas. En cambio, fue expandiéndose rápidamente. Señor, necesitamos ser lo derive, dijo Kongman.
el campo esta, volviéndose inestable. Hazlo, dijo young. Ordino, pero ya era demasiado tarde. El campo quantico había crecido más allá de su control. Se extendía a lo largo de miles, de kilómetros, luego millones. El barco de Paribas desapareció primero, desapareciendo en un burbuja de espacio retorcido. Entonces la estación de investigación se sacudió cuando el campo los alcanzó. Todas las estaciones, esto es, comando Tierra, dijo young en su radio. Su voz era sorprendentemente tranquila. Nosotros, tener una situación, la prueba cuántica tiene. Creó un campo en expansión. Todos los barcos. Se movió a una distancia segura inmediatamente, pero no había distancia de seguridad. El campo creció más rápido de lo que cualquier barco podía volar. Se entregó la estación de investigación, luego ciudades orbitales alrededor de la Tierra. Hien Wu observaba a través de las ventanas el espacio. La propia realidad parecía desguerras a su alrededor. ¿Qué nos pasa? Preguntó Mary. Sonaba como un niño asustado. Nos estamos saliendo del espacio normal. Hyun, dijo Wu. Ahora lo entendía. Aunque era demasiado tarde para detenerlo. La cuántica. El campo nos está arrastrando hacia el espacio de plague. Abandonemos nuestra dimensión. El campo. Llegaron a la Tierra después. 12,000 millones de personas. Moró hacia el cielo mientras la realidad se inclinaba alrededor de su mundo. La luna siguió. Luego Marte. Luego Júpiter. Uno por uno. Cada planeta del sistema solar. Desapareció en la burbuja imposible de energía cuántica. Finalmente el campo. Luego el sol mismo. La estrella que había calentado la Tierra durante miles de millones de años. Desapareció en un destello de luz que podría ser visto desde sistemas estelares cercanos. En el estación de investigación, ahora a la deriva en un lugar que no era del todo real. Entonces, Young logra enviar un último mensaje. Las ondas de radio de alguna manera escaparon de la cuántica. Campo y carrera hacia las estrellas en el velocidad de la luz. Aquí el comando Tierra. A todas las colonias humanas, dijo. Algo le ha pasado en nuestra energía solar. Sistema. Estamos en otro lugar ahora. Nosotros no sabemos dónde ni cuándo regresaremos. Mantén viva a la humanidad. Encontranos. El mensaje llegó a Próxima Centauri hace 4 años. Más tarde, el capitán Tewan de la pequeña colonia, el barco Nueva Esperanza, lo recibió primero. El reprodujo la grabación una y otra vez. No podía creer lo que estaba oyendo. Comandante, necesita ver esto. Dijo. Su superior, el coronel Gio. La Tierra se fue. Visas antes de hablar. Conseguimos una conexión con el Consejo de la Colonia. Sesión de emergencia. Próxima Centauri. La colonia era pequeña. Solo 50,000 personas. Viviendo en ciudades domo en un mundo que era apenas apto para la vida humana. Ellos eran mineros y científicos, no soldados o exploradores. Nunca habían esperado convertir en los últimos humanos en la galaxia. Envían una nave de regreso a la Tierra inmediatamente. Ordino el líder del Consejo Hien después. Escuchando el mensaje. Necesitamos saber qué pasó, pero cuando el barco llegó. Las coordenadas donde se encuentra el sol de la Tierra. El sistema de Beria Habercido encontraron solo espacio vacío. Sin planetas, sin sol, sin cinturón de asteroides. No quedó nada excepto los débiles rastros de energía cuántica que
Sus instrumentos apenas podían detectarlo. Es como si nuestro sistema solar nunca hubiera existido. Existia, informó el capitán Young Su, la radio. Pase lo que pase es vivo. To do, la Tierra, el Sol, to do, planetas desaparecidos. De vuelta en Proxima Centauri. Los colonos se enfrentaron a una terrible verdad. Estaban solos. 50.000 humanos en una galaxia llena de extraterrestres que nunca habían visto. Ese conocieron. Su mundo natal había desaparecido a lo largo. Con todos los que habían conocido. Nosotros tenemos que sobrevivir. Dijo en la colonia. Consejo. De alguna manera tenemos que mantener la humanidad estar viva hasta que la Tierra regrese. ¿Qué pasa si nunca regresa? Pregonó el DR. Sunhai, el científico jefe de la colonia. Entonces construimos una nueva humanidad. Dijo John. Respondió. Pero nunca dejamos de buscar nuestra casa. El colono envió radio. Señales al espacio. Con la esperanza de que la Tierra podrían escucharlos donde quiera que hubieran ido. Construir nuevas ciudades y tuvieran hijos. Escribieran todo lo que pudieran. Recuerden su mundo perdido. Ellos contaba historias sobre la canica azul que había sido la cuna de la humanidad. Años, paran, luego décadas. Los 50.000 se convirtieron. 100.000, luego 200.000. Se extendieron a sistemas estelares cercanos, siempre con la esperanza de que un día encontrarían algún rastro de su hogar desaparecido. Pero la Tierra permaneció, perdido, escondido en algún lugar del espacio. Entre espacios, en una dimensión donde las reglas normales de la física no se aplicaban. El campo cuántico que los había elevado todavía estaba allí, todavía estaba creciendo, todavía estaba cambiando todo lo que tocaba. Y en ese lugar imposible, la humanidad era a punto de convertirse en algo que la galaxia tenía nunca antes visto. 1.000 años habían transcurrido desde que la Tierra desapareció de la galaxia. En ese tiempo, la Vía Láctea tenía convertirse en un lugar muy diferente, sin la naturaleza impredecible de la humanidad agitada. En medio de los problemas, tres grandes potencias alienígenas habían dividido las estrellas entre ellos. La más grande fue la hegemonía Velter. Estos seres parecían caminar. Computadoras hecas de cristal y metal. Pensaban en números y ecuaciones. Creyendo que todo en el universo podría resolverse con la ayuda adecuada. Cálculo. El Señor Supremo Quextal los gobernaba desde una computadora del tamaño de un planeta que orbitaba una estrella artificial. Su imperio controlado el 40% de la galaxia a través de la perfección. Organización y papeleo interminable. El orden trae paz, diría Quextal. Su voz mecánica. El caos trae destrucción. Hemos eliminado el caos. Los Velter no habían inventado nada nuevo. En 300 años, no lo necesitaron. La tecnología era efficient y confiable. Sus barcos eran cajas gris idénticas, que volaban en formaciones perfectas. Las ciudades eran patrones geométricos donde cada edificio era exactamente igual. Altura, el crimen era imposible porque cada ciudadano fue monitoreado cada segundo de cada día. La segunda gran potencia fue el imperio zafrano. Estos alienígenas tenían evolucionado más allá de los cuerpos físicos, existiendo como energía pura que podría tomar cualquier forma. Ellos creen que eran los seres más avanzados de la galaxia.
porque habían renunciado a la materia prima para una energía elegante. Consola alcanzar los condujo desde un reino de pensamiento puro, donde las ideas se hicieron realidad con solo ser. Imaginado, su imperio gobernaba a través del mito. Se preguntan, usando sus poderes energéticos para controlar las mentes de las especies inferiores. Nosotros son lo que toda la vida aspira convertirse. Nick será sucedería directamente al pensamientos de sus subditos. La materia es una prisión. Hemos encontrado la libertad. Los inferianos tenían hermosas ciudades que flotó en el espacio sin ninguna visibilidad. Apoyo. Sus barcos estaban hechos de reyes controlados que podrían entrar gradualmente fuera de la realidad, pero miran hacia abajo. Sobre todos los seres físicos como primitivos. Animals que aún no habían aprendido a abandonar su carne cruda. El tercer poder fue el brutac. Confederación. Estos extraterrestres parecen osos enormes. Cruzado con rinoceronte de 3M de altura. Altos y cubiertos con una armadura natural. Respetaba solo la fuerza y valoraba el honor. En la batalla por encima de todo. Jefe de guerra. Gorak los gobernaba desde una nave fortaleza, que se había construido a partir de los restos de una flota enemiga conquistada. Su rutas comerciales controladas por la Confederación, a través de la guerra controlada, luchando, guerras que seguían reglas antiguas y tradiciones. La fuerza es la verdad. Gorak regiría a sus guerreros, los débiles. Server los fuertes. Esto es lo natural. Orden. El brutax tenía el mayor. Militares en la galaxia. Pero sus. La tecnología no había avanzado. Siglos. Prefirieron luchar con armas que habían usado sus antepasados, creyendo que lo nuevo no siempre era mejor. Sus barcos volaban. Fortalezas cubiertas de armaduras y armas, construido para embestir las líneas enemigas en lugar de que bailar alrededor de ellos. Estos tres, las potencias habían estado atrapadas en una guerra fría durante 200 años. Ninguno fue lo suficientemente fuerte para derrotar los otros dos, por lo que tenían. Dividió la galaxia en esferas de influencia y se instaló en una paz incómoda. El comercio fluía a lo largo de rutas establecidas, que no había cambiado en décadas. Los conflictos siguieron protocolos diplomáticos, que eran más antiguos que algunas civilizaciones. La innovación se había detenido porque el cambio amenazó el equilibrio de poder. En galaxia estática, pocos seres recordaban la extraña especie llamada humanos que tenían. Supuestamente desapareció hace mucho tiempo. La mayoría los consideraban un mito, una historia contada por las razas menores para explicar por qué la sección del espacio parece de alguna manera vacía. Solo el Dr. Cho todavía creía que los humanos había sido real. Era un historiador. Trabajando para la República Centuri, la pequeña nación que había crecido a partir de la supervivencia de la colonia humana perdida. 2. Millones de personas vivían ahora en 5 sistemas estelares, apenas perceptibles en una galaxia de billones. La Tierra existió, insistiría cualquiera que quisiera escuchar. Los humanos eran reales. Tenían 12,000 millones. Personas en tecnología que podrían cruzar la galaxia. La mayoría de la gente sonrió cortamente. Y cambio de tema. Los Centauri. La República era pequeña y débil, ignorada por las tres grandes potencias. Si los humanos tuvieran sido tan avanzado como yo afirmo, seguramente habrían dejado más evidencia. Detrás,
Presidente G. de Centauri. La República tenía problemas más grandes que Historia Antigua. Las tres grandes potencias estaban presionando a su pequeña nación para que elegir un bando en su guerra fría. 2. No puede permanecer neutral para siempre. El embajador de Velteresi lo dijo. Anid en vuestro hegemonía y disfrutar de los beneficios de perdido perfecto. Te ofrecimos trascendencia, susurro el zafriano, enviado, abandon sus formas físicas toscas, y convertit en energía como nosotros. Demuestra tu fuerza, exigió la guerra brutac, líder, lucha junto a nosotros y gana, honor en la batalla, Gigi los rechazo a todos. Pero él sabía que su república era demasiado pequeña. Resistir mucho más tiempo. Los tres poderes. Podría aplastar sus mundos sin esfuerzo si. Ellos eligieron. Solo su rivalidad con. Unos a otros mantener en la república Centauri. Viva. Necesitamos un milagro. Lo dijo. Consejo en su sesión de emergencia. Algo para cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Pero los milagros parecen imposible en un universo donde nada había cambiado durante siglos. El Velter había calculado todos los futuros posibles y los encontraron ordenados. Los zaparianos habían visto todas las líneas de tiempo posibles y las encontrado. Los predecibles. El Brutex había planeado para cada guerra concebible y los encontró. Aburrido. La galaxia se había estabilizado. Tranquilo y completamente estancado. El espacio entre las estrellas. El comercio automatizado. Los barcos siguieron rutas que habían sido programado hace generaciones. En un millón mundos, los ciudadanos extraterrestres vivían vidas que eran idénticos a sus padres y abuelos. Los tres grandes poderes se miraban con sospecha, pero no tomó ninguna acción porque la acción podría alterar el delicado equilibrio. Así es como el universo termina, escribió el Dr. Cho en su diario, no con la guerra en el desastre, sino con el aburrimiento. Hemos logrado la perfección. Estabilidad renunciando a toda posibilidad de crecimiento. Paso sus días en el archivos leyendo registros antiguos sobre el humanos desaparecidos. La mayoría de los archivos tenían han sido corrompidos por el tiempo o perdidos en el chaos que siguió a la Tierra. Desaparición. Pero quedaron algunos fragmentos en formas de naves humanas que podrían cambiar su destino mientras vuela. Historias de humanos diplomáticos que podían convencer a los enemigos. Conviértanse en aliados con solo palabras. Leyendas de científicos humanos que resolvieron problemas imposibles al negarse a aceptar que eran imposibles. Ellos eran diferentes. Yo he dado cuenta de que los humanos nunca aceptan que algo fuera imposible. Por eso han ido. Intentaron hacer algo que no pudieron hacer. Estar hecho fuera de su ventana, las estrellas. Brillaban con la misma luz que había mostrado. Durante 1000 años, nada cambió, nada creció, nada sorprendió a nadie. La galaxia estaba perfectamente ordenado, completamente predecible y muriendo lentamente por su propio éxito. Las tres grandes potencias habían eliminado el caos tan completo que también tenían. Eliminó la posibilidad de cualquier cosa. Siempre hay algo nuevo sucediendo, pero en un lugar que existe entre dimensiones en un reino, donde se aplicaban las reglas normales de la física. Solo sugerencias, la humanidad estaba aprendiendo cosas que habrían aterrorizado a la gobernantes de la galaxia. Estaban aprendiendo que
La realidad era mucho más flexible que nadie lo había imaginado. Eran descubriendo que la conciencia podía remodelar el universo mismo. Eran convirtiéndose en algo que la galaxia, un orden rígido nunca podría explicarlo. Why, pronto, muy pronto, volverían a muestra a la galaxia como era el verdadero cambio. Me gusta, el Capitán Bora, así lo estaba pasando en grande. Dia, que era exactamente como a ella lo gustaba. La nave de reconocimiento no sol pasó a la deriva. Espacio vacío cerca de las coordenadas donde el sistema solar de la Tierra alguna vez existió. Su trabajo consiste en observar cualquier signo que los humanos podrían regresar algún día, pero después de 1000 años, incluso los más optimistas, la gente había perdido la esperanza. Capitán, estoy leyendo algunas formas energéticas inusuales. Lamo a su oficial científico, teniente mijo, pericia confundido, en lugar de excitarse. El cuántico, las lecturas no tienen sentido. Boromiro, en sus instrumentos. Durante la última semana, el espacio mismo había estado actuando de manera extraña. En esta región la gravedad fluctuó, sin ninguna causa visible. La luz se inclinó hacia direcciones imposibles. Su barco, las computadoras seguían reportando errors en sus cálculos básicos de física. Probablemente, solo radiación de fondo del antiguo evento cuántico, dijo, sigo monitoreando. Eso, pero las lecturas estaban mejorando. Más fuerte cada hora. El espacio mismo parecía estar preparándose para algo. 3 días después, la realidad se desgarró. El desgarro, en el espacio en piso pequeño, solo una luz brillante, línea flotando en la oscuridad. Entonces, ese hizo más y más grande hasta que era grande, suficiente para tragarse un planeta extraño. Las luces bailaban a lo largo de sus bordes. Energía, derramándose de él en olitas que formaban. Los instrumentos de bord gritan advertencias. Capitán, tenemos que irnos ahora, dijo mijo. Dijo, su voz estaba tensa por el mito. Si lo que sí no es natural. No, dijo Bor, mirando fijamente el creciente. Grita, nos quedamos. Si esto es lo que pienso, y es que la galaxia necesita saberlo. Algo venía a través de la grita. Al principio parecía una estrella ardiendo, con un brillo imposible. Entonces Bora, me di cuenta de que era el sol de la Tierra, regresando después de 1000 años de ausencia. Dichos de ella vinieron los planetas. La Tierra emergió primero, pero parecía nada como la canica azul de la viejos registros. El planeta brillaba con ciudades que se extendían desde la superficie. En el espacio mismo, estructuras masivas lo orbitaban como anillos de plata. Naves, se movió entre ellos en patrones también. Complejo para la mente por seguirlo. Corrido, antepasados, susurro mijo, y es realmente. Ellos, los humanos han regresado, pero habían cambiado. Mientras Bora observaba más, los planetas emergen de la grita, no solo. Los 8 mundos originales del sistema solar. Sistema, pero 12 planetas en total. 4 nuevos. Mundos que habían sido construidos de la nada, terraformados en jardines perfectos que brillaban con luz propia. El sol, en sí mismo también era diferente. Y no era el horno nuclear salvaje había ardido con fusión controlada. Vastas estructuras, flotó a su alrededor, cosecando su energía, y dirigiendo su producción. La humanidad había aprenderán a domar su estrella, intenta hacer
Contacto ordinobora. USA to do. Frequentes. Antes de que mijo pudiera responder. Una voz lino su nave. Hablo. Corano perfecto. Pero con un acento que. Sonaba antiguo y futurista al mismo tiempo. Buque desconocido.